Morning, Celine. Good morning, Miss. Morning. Morning, Jeff. Morning, Joe. Joe, are you sleepy? No, my eyes hurt. Oh, okay. Good morning, Nelson. Morning, Michael. Morning, Grace. Good morning, Remiel. Good morning, Jeffon. Di sini kira Remiel. Good morning, Jeffon. Morning, Kennedy. Morning, Miss. Morning. Today we just review from Unit 5 until Unit 9 ya. If you have any question, you can ask. We will discuss together from Unit 5 until Unit 9 for the review for your PAS. When the schedule of PAS? Next week ya. 7. Mulainya tanggal 7. PAS-nya dimulai tanggal 7 ya. Science for Thursday on Thursday 8 April. Ya, science-nya di tanggal 8 April, Kamis. Bahannya apa, Miss? From Unit 5 until Unit 8 and 9. 5 until 9. Miss Jane will open the PPT from Unit 5 until Unit 9. If you have any question, you can ask. Ya. Just 9%. You have any class before this? Kalian ada kelas setelah ini, sebelum ini tadi? Miss Awit ya? Yes. Oke. Ya, mungkin masih istirahat. Oke. Size-nya ada kesulitan nggak dari unit yang kemarin? Unit 5 sampai unit 9 ini. Nggak ada ya? No, I don't think No so. ya. Ya. Soalnya kan sudah sering kerjakan. Oke. Just 9%. Oke, nggak apa-apa. Yang lain nyusul ya. But before we start, I want you to lead the prayer. We start the prayer. We want to lead the prayer. One. Maybe this is the last session of this science class. Me itu siapa? Joe. Chris. Chris Elil. Okay, for the closing prayer. The boys. Christian mau dengar suaranya boys. You choose. Ini siapa yang open camera? Ada Trevor, Michael, Jeff, Nels. Oh, Nelson buka. Kennedy. Ayo, Trevor, Jeff, Michael. Christian tunjuk nanti yang doa. Yeah. Siapa? Trevor ya. Oke ya, Trevor nanti terakhir. Oke, for the first prayer. Oke, Chris. Now all of you sit nicely and how to pray nicely. All of you hold your hands, and if you want to close your eyes, it's okay because Chris will lead us with the prayer. Okay, Chris, you may start. In the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen.
Father in heaven, you love me. You're with me night and day. I want to love you always in all I do and say. I'll try to please you, Father. Bless me through this day. Amen. In the name of the Father and the Son and the Spirit. Amen. Okay, thank you, Grace. Okay, now we discuss in this verse, yeah. The first lesson about, we will review about this. Melting, freezing, and sublimation. What do you know about this? We will review, just review. Melting, freezing, and sublimation. What the process is? Melting, the process of? Solid to liquid. Solid to liquid. Liquid. Solid to liquid. How about freezing? Liquid to solid. Liquid to solid. And then sublimation. Solid? Solid to gas. Solid to gas. And give the example, the process of melting. Ice cubes. Ice cube to? Oh, the melting ice cube. And then? Become? To water. Melting ice cube become water. And then how about freezing? Water into ice cube. Water into ice cube. If you freeze the water become the ice cube. And how about sublimation? Milk, maybe? Dry ice. Dry ice. Dry ice. Camphor, ya. Camphor, ya. Yes. Yes, camphor. Nah, itu kapur barus tuh, sublimation. Next ya, sudah tahu. Here. Melting. Melting are reversible change. Apa itu? What is reversible? Dapat dikembalikan. Dapat dikembalikan. Reversible itu dapat dikembalikan. Berubah menjadi bentuk semula. Next. Where's this? Solid to change to liquid. The melting point of a solid is the temperature at which it melts when you heat it. Jadi the melting point, poinnya melting itu di mana temperaturnya melts when you heat it. Nah, ketika kalian memanaskan sesuatu adalah namanya melting point. You heat it the solid things. And then freezing. Reverse of melting. Freezing is the reverse of melting. Perubahan bentuk dari panas. Kebalikannya dari melting. Reverse of melting. Kebalikannya dari proses melting. Nih, liquid change to solid. Namanya freezing point. Kalau yang tadi melting point, kalau yang ini namanya freezing point. Freezing point of a liquid is the temperature at which it freezes when you cool it down. Jadi kalau melting point tadi, melting when you heat it. And then kalau freezing, freeze when you cool it. Nah, itu perbedaannya. What makes a difference? What is differences between melting and freezing? Nah, itu kalian bisa pakai yang ini tadi, melting point and freezing point. Next, sublimation. Sublimation, ini dry ash ya. Dry ash a solid forms of the gas carbon dioxide. Jadi karbon dioksida. Di dry ash ini ada karbon dioksida. Next, solid change to gas. When a substance sublimes, it does not change into a new substance. Tidak merubah menjadi sesuatu yang baru. Itu hanya berubah menjadi gas. Solid to gas. Tapi tetap same substance. Jadi sama. Istilahnya kondisinya sama. Hanya berubah menjadi gas saja. Next. Nih ya. Dry ash. What the characteristic of dry ash? Nih. Dry ash is used to freeze food very quickly.
Nih, this is the, nih ya ciri-cirinya dry ice tuh ini. Dia bisa membuat makanannya apa? Dingin dengan cepat. Ya, freeze food very quickly. And then it does not melt into liquid form. Jadi dia nggak bisa menjadi liquid. Dia hanya menjadi gas. Jadi kalau kalian punya dry ice atau camphor barus, itu nggak bisa menjadi liquid, nggak bisa mencair. You don't need to melt it, but change become gas. Jadi hanya berubah menjadi gas, tiba-tiba menguap aja. It change straight into gas from solid. It's called sublimation. Namanya sublimasi. Sublim. Nih ya. Next. Sudah, selanjutnya ke proses setelah itu change. Yang irreversible and reversible. Kalau irreversible apa? Tadi kan reversible Tidak dapat dikembalikan. Nah, kalau irreversible Permanen. tidak bisa dikembalikan atau it's permanent. Sudah permanen. Nih, irreversible change chemical reaction. Ada proses kimianya. Contohnya apa kalau irreversible? Tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula lagi. Itu adalah prosesnya. Contohnya food aja, makanan. Apa yang nggak bisa dikembalikan lagi? Dough, boleh. Dough itu bahan kue ya. Atau adonan kue. Tidak bisa dikembalikan menjadi flour, egg. You can separate it to egg, flour, sugar. Nggak bisa lagi. And then cake. Cake, oke, cake boleh sama kayak Jonathan tadi ya, dough. Terus cake, apalagi? Eggs. Egg, telur ya, cooking egg ya, telur nggak bisa dikembalikan menjadi kecangkangnya lagi. And then what else? What else? Sudah itu aja, nggak apa-apa. Nih, in chemical reaction, one or more new materials are usually formed. The new material is completely different from the original one. Sometimes these new material are useful. Nah, jadi materialnya yang berubah tadi itu malah biasanya lebih berguna. Seperti kalian punya dough. Dough itu juga berguna, tapi kalian bisa membuatnya menjadi cake like Grace said before. Nah, menjadi kue. Terus kalian punya telur, you cook, and then you fry in pan. You fry in the pan and then you eat it. Jadi lebih berguna. Next, irreversible. Irreversible, namanya apa? Contohnya ada dua ini. Burning and rusting. Kalau burning itu kayak apa? Burning. What do you know? Burning. Burning itu diapakan sih? Dibakar. Nih, burning depends on three things. Nih, kalian nanti bisa catat ini ya. Atau kalian screenshot, atau kalian nanti kan sudah punya videonya. Nih, burning depends on three things. A material to burn. A supply of oxygen. A source of heat to ignite. Nah, set fire to fuel, di burning, dibakar. You can tell when something is burned because flames and smoke are produced. Flames itu apa sih? Api. Nah, flames itu like api atau dibakar ya. Nih, and then kalau rusting. Oh, ini contohnya ya, eksperimen water, tea like match and glass beaker. Yang seperti Miss Jin pernah ya. Yang water and then tea light and how about what the nih udah pernah belum ya ini ya, kalian coba sendiri sudah ya, water, tea light and then match and glass beaker. If you put the tea light lilin and then inside the glass of water and then you put it down the glass, what happened? It will itu mati kan? Off. Yes. Yeah. But it doesn't have oxygen to burn. Yeah, because
There's no oxygen oksigennya. inside the glass. Good. Rusting. How about rusting? Rusting itu apa? Kalau Indonesia apa kalau rusting itu? Berkarat ya. Rusting is an irreversible change. The new material that is produced by rusting process is called rust. Nih, proses berkarat ya. Rusting can cause material to corrode, wear away. You can identify rust by the reddish of brown color. Like an iron nail. Paku ya. Paku yang berkarat gitu ya. Tuh. Kalian bisa mengubahnya menjadi baru lagi kalau diberi gas asam. Seperti Coca-Cola itu ya, gas asam. Change become the original one, but not the apa ya, nggak bagus lagi. There's not good condition. Ya. Iron nail ini bisa kalau warnanya reddish or brown color, you put it down in the gas like the Coca-Cola contohnya itu bisa berubah. And then ini videonya enggak. Ini nanti kalian belajar sendiri ya, yang summary and practice ya, sudah dikerjakan. Kalian belajar dari situ. Ya, yang bab 5 belajarnya dari summary and activity, practice activity. Next. Water and mixture solution. Nah, ini. Namanya ada solid, ada solute, ada solution, ada solvent. Nah, ini. Mixture of materials. Which one that mix with the water or solute with the water? Rice flour, tea leaves, paprika, sun, sugar, or pickles and fruit beans. Which one is solute by the water? Can solute with the water. Mana? Dari sini mana yang solute with the water? A, B, C, D. None. No. Nothing. Nothing. Sugar. Only sugar. Only the sugar. Tadi katanya But nothing. she has also sand, so it doesn't work. Tadi katanya nothing, tapi sekarang ngomong sugar. Gimana sih? Ayo. Apa? C ya? Sugar ya? Just sugar. Not C. Sand-nya nggak bisa. Kalian masih bisa melihat the things or the solid thing of sand. Nah, nih. We mix different materials together. We get a mixture, or you mix together called mixture. And you can still separate the materials back into the original one. The method used depend on the properties of the materials. Nah, tergantung dari propertiesnya. Propertiesnya ini apa? Ini bahan-bahannya ini. Nih, mixture of solid and liquid. Kalian mencampur solid dan liquid. Liquidnya air pasti ya. When some solid mix with liquid, they dissolve. Dissolve itu apa? Larut. Ya, dissolve. Dissolve itu larut. When solid dissolve in liquid, it forms mixtures called solution. Jadi di mana solid bisa tercampur dengan air, like a sugar and water, namanya solution. A solution is see-through. Kalian bisa, you cannot see any particles of the solid. Nah, setelah kalian mencampur air dan gula, kalian tidak bisa lagi melihat the solid of the solid particle. Nggak bisa lagi karena sudah menjadi solution, sudah melarut. Nih, a salt forms a solution when it is mixed with water. Salt juga gitu. Gula dan garam. Contohnya paling gampang, gula dan garam. A solid that dissolves in water is soluble. Nih. Nih. And then the solid part that dissolves is called the solute. Ini kalian nanti belajarnya yang ini, solute and soluble itu dari kuis yang unit ke-6 ya. Ya, ada di unit 6. Kalian bisa buka lagi kuisnya. Nanti Miss Jen buka kembali.
Nah, kalian bisa mengerjakan lagi. A solid does not dissolve when it mixed with water. Insoluble. Ya, ini kalau solid yang nggak bisa larut namanya insoluble. Contohnya apa? Seperti tadi ada pasir, paperclip, tea leaves, and then apa lagi tadi? Pebbles, rice. Nah, itu. Nih, kalau ini bisa nggak ya? Ini solute, ini dissolve or not dissolve ya. Eksperimen. Instant coffee. Dissolve or not dissolve? Or soluble or insoluble? Gitu aja. Instant coffee, soluble or insoluble? Larut nggak instant coffee? Enggak. Kalian lihat buku lagi, kan pernah dikerjakan itu. Halaman berapa? Instant coffee. Wait ya. Coffee. Halaman berapa? 107. Halaman 107. Soluble or insoluble? Instant coffee itu bisa ya. Soluble ya. Instant coffee soluble. Bisa larut. But you can see the solid. Kalian bisa melihat warnanya aja. But you cannot see the solid. Karena sudah tercampur dalamnya. And then coffee grounds. Soluble or insoluble? Pastinya insoluble. Tidak larut. Karena ada bubuk-bubuk kopi. How about sugar? Sugar, soluble. Chris? Sugar? I cannot hear you. You can open your mic. Di-open aja mic-nya. Soluble. And then salt? Soluble or insoluble? Soluble. And then powder paint, pewarna makanan. Ini ya, Devon, Daniel, Revan, Giselle, Joan, Daniel. Ini semuanya open kamera ya. Nanti kalau Miss Jane panggil, dijawab. And how about Giselle, laundry powder? Soluble or insoluble? Laundry powder. Revan, maybe vitamin tablet. Soluble or insoluble? Jevon, Cecil, Jefferson, Daniel, open your camera, please. Oke, apa? Who answer this? Who want to answer? No one? Okay, Floor. Soluble or insoluble? Soluble. Steve? Insoluble. Steve? Insoluble. Apa sih soluble and insoluble? Soluble bisa larut, insoluble nggak bisa larut. Soluble bisa larut, insoluble tidak. Berarti dissolve and undissolve ya. Bisa larut dan tidak bisa larut.
Next. Sudah, selanjutnya. Solutes and solvent in solution. Nah, di sini. Ini kalian kemarin sudah praktis ya. Use of mixture and solution. We add salt and sugar, food make it taste better. But if you put the sugar in your food, what's the taste of your food? If you add the salt in your food, what's the taste of your food? Sweet. Salt. Salt, salt, salt. Salty, ya. If you add this, nih, kalian kalau add nih, if you add the soy sauce, if you add the soy sauce in your food, what's the taste of your food? Salty. Soy sauce, salty, and then how about if you put the pepper? Pepper. Hot. Hot. Spicy. Spicy. Good, Tania. Spicy. Lebih ke spicy ya. And then how about your chili sauce? Like a pepper. Spicy juga. And how about the sugar? Or condensed milk? Sweet. Sweet. And how about the coffee ground in your food? Coffee ground. Bitter. Bitter. But if you put the coffee ground and salt and sweet in sugar, coffee ground and sugar, Sweet. sweet ya. Kalian bisa membuat sendiri ya ini. How about this vinegar? If you put with the vinegar, cuka, sour. Yes, asam ya, sour. And then nih, if you maybe Miss Jane ya, Miss Jane wants to dip his mango, my mango into a salty liquid. What should he use? Kalau Miss Jane mau membuat salty mango, so I put the salt, and then Or soy sauce. Mango enggak, Miss Jane pakai soy sauce ya. Aneh nanti jadinya. Mending pakai salt aja. And how about if you have a sore throat? If you have a sore throat, what two ingredients can help you to help your throat? Salt and vinegar. Salt and vinegar. Yeah, salt and Drink vinegar. Drink it. And then ini sudah, sekarang ke selanjutnya. Wait. Next, we finish. Nih, separating solution. Nih, filter and filtration. Nih, filter and filtration ya. When some mixture are poured through a filter, the liquid pass through the filter and leaves. What the filter called in this experiment? Filter, use the filter. What do you use to make a filtration in this filter? Paper ya. Kertas apa? Kertas apa yang namanya filter itu? Filter itu apa? Untuk membagi menjadi dua ya, difiltrasi. Two separated mixture this way called filtration. Nah, di sini. Nih, which mixture do you think can be separated by filtration? Mana? Ini sudah mesti jawab. Salt, sugar, and coffee. Ya, ini bisa difilter. Kalau nggak bisa, yang mana, Miss Jane? Flour, mud, tea leaves, and chalk. What is mud? Mud itu apa?
Cangkir. Mat, bukan muk, mat. Lumpur. Iya, lumpur tuh nggak bisa ya di filter. Nah, ini kalian nanti belajar yang ini dari summary and practice. Nah, ini selanjutnya. Mana ini? Nature of solution. Nih. The properties of solution. What is properties in this picture? The properties of this picture. Apa propertiesnya dipakai? Lemon. Ya, the properties material used to make a solution will give the properties of solution. Nih, we know that lemon is sour. Ya, are sour. We know that the solution will be sour. But if you put the honey, so the taste will be sweet, ya, maybe ya, or more little sour. Sournya sedikit aja kalau kalian menambah honey. Nih, talk about with this thing will taste like if they are mixed with water. What happen if you add the orange with the water? Sour. And how about you add the honey with the water? Sweet. And soy sauce with water is salty. Good. Gampang kok kalau yang ini. And then, nih, different solute have different properties. Properties itu apa sih, Miss? Properties itu seperti, nih, ciri-cirinya ya. Solute different properties atau tergantung bentuknya. Nih, when you dissolve salt in glass, you cannot longer see the salt. Kalian nggak bisa lihat lagi garamnya karena colorless. Apa itu colorless? Tidak berwarna. When you stir flour with water, the flour makes the water mixture white. Nah, kalau ini ada colornya karena tetap berwarna. Karena ada tepungnya. Kalian bisa melihat warna tepungnya. If you drop blue ink in the water, the solution is blue. Kalian bisa melihat warna airnya menjadi biru karena you drop the blue ink in the water. Nah, kalau yang ini. Nih, what happened when the solution mixed with water? The solution is sour. Which one? Mana yang sour? Miss Jen C, D, A, B, E. Yang mana ini berarti yang sour? Sugar, blue, black, vinegar, good. Black and salty. Soy sauce. Solution, sweet and colorless. Sugar. Solution is blue, black. Ink. And then black and bitter. Super mahal banget. Coffee. Good. Next. Oh, ini sudah. Kalau ini solvent. Kalau kalian diminta nanti, which one is solvent? Solvent itu pasti air. Ya, pelarutnya itu ya. Pelarutnya pasti air. Solutnya, nah solutnya terserah. Boleh coffee grounds, sugar, salt, tea leaves, and then sand, ink. Nah, itu solutnya. Nah, kalau solution itu yang dicampurkannya. Terus, nih kalian sudah pernah. Nih, list the soluble mixture. Mana yang bisa larut? A, B, C, dan D. Ya, A, B, A, C, dan oh, A, D nggak bisa. Because D is oil. Ya, nggak bisa larut ya. But insoluble mixture-nya yang nggak bisa larut D dan E. Sand and oil. Nah, nanti ini masuknya di pilihan ganda. Jadi Miss Jen nggak masukkan di
urean. Mission kasih tahu aja. Nah, sudah yang ini lalu ke Earth. Mulai ke Earth sekarang. Bentar lagi ya. Ini tinggal 5 menit lagi, nggak apa-apa. Ini. The rotate spin around imaginary line called. Jadi garisnya namanya apa? Kalau di bumi. Di planet. Namanya axis. And the Earth's rotation causes day and night. Jadi kalau rotation itu menimbulkan apa? Akibatnya apa? Day and night. And then what time the Earth takes to make a complete rotation? 24 hours, ya. It takes 24 hours or 1 day to make one complete rotation. Kalau misalnya disuruh Miss Jane, ini Miss Jane maunya yang ditulisnya angka atau tulisan. Terserah mau pakai 24 hour atau 24 hour, terserah ya. Nanti ini adanya di isian. Next nih ya, North Pole and South Pole. Nih. And then nih. Kalau morning the sunrise appears over the eastern horizon. Kalau day, sun-nya itu face out, face away atau face the earth. Kalau pagi, sun-nya face away atau faces the earth. Ya, faces ya, faces the earth. Jadi mataharinya melihatnya ke bumi. Kalau face away berarti yang keluar apa? Bulan ya. Kalau ini the sun sink atau turun or sunset. Jadi bulannya yang terlihat. And then why the moon have the light in the night? Because the sun gives light to the moon. Jadi cahayanya itu nggak punya ya. Bulan tuh nggak punya cahaya matahari, nggak punya cahaya sendiri. They do not have own light. But in the night, the sun gives the light to moon. Next. Nih, kalau ini udah tahu. Nih. Kalau ini shadow ya, shadow forms when light is blocked. Nggak harus di sinar matahari. Kalian punya sinar sekarang di lampunya rumah. Nah, ini ada shadow-nya dari tangan kalian atau shadow dari tubuh kalian. Nah, itu shadow-nya when light is blocked. Pokoknya kalian membelakangi dari cahaya. Itu akan menjadi shadow. Next. Sudah ke sini. The Earth rotation. Gravity. What is gravity? Nih, gravity ya. Gravity means mass also have gravity pull. Kembali pokoknya. Next, sudah tahu yang ini. Yang bab terakhir kan kemarin sudah review bab 8, 9 kan sudah selesai. Nah, sekarang sudah. Kalau ada pertanyaan, you have any question, you can ask. Ini yang masih off kamera, is okay ya. Jadi kalau nilai afektifnya sudah tidak sesuai, jangan salahkan Miss Jane ya. Oke, if you have any question, review yang bab 8, 9 kan sudah kemarin dibuat kuis ketiga. Kalian bisa ngerjakan lagi di kuisnya kembali. Oke, finish. Sudah, nanti doanya sama-sama Miss Awit ya. Kalau ada kuis, ada kelasnya Miss Awit lagi ya. Oh, enggak ada. Oke, sudah doa sendiri-sendiri aja. Oke, that's all for review from unit 5 until unit. Oh, ini unitnya 6 ya. Unit ke-6 sampai unit 9 kayaknya ini. Ya, oke. That's all for today. Thank you for your participation. Good luck for your PAS. Okay, bye-bye. Thank you.
Oke, Giselle. Thank you. Bye-bye, Nelson. Bye-bye. Bye bye. Iya, bye-bye.